হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। 5টি টুলস ব্যবহার করে আজকে আমি একটি স্কেচ দেখাবো। টম্বো মনো জিরো ইরেজার, ক্যামলিনের সফট চারকোল পেন্সিল, 0.5 মেকানিক্যাল পেন্সিল, ওয়াটার কালার ব্রাশ, আর্টলিনের 2B পেন্সিল। তো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে তোমাদেরও স্কেচটি করতে খুব সহজ হবে। প্রথমে আই বলটি ড্র করে নেব। লাইট এরিয়াগুলো 2B পেন্সিল ইউজ করে শেডিং করে নেব। খুব লাইটলি শেডিং করতে হবে। ব্লেন্ডিং করার জন্য ওয়াটার কালার ব্রাশ ইউজ করছি। রাইট সাইডে আইটি আমি ড্র করে নেব ক্যামলিনের সফট চারকোল পেন্সিল ইউজ করে। ডার্ক এরিয়াগুলো চারকোল পেন্সিল ইউজ করব। খুব লাইটলি সেটিং করতে হবে।
হাইলাইট করার জন্য টম্বো মনো জিরো ইরেজার ব্যবহার করব। হাইলাইট করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। এখনো মতো বাই।